कजिनोचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज प्लेइंग ओनली हायड एंड सीक और रनिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स. आमी 2017 निर्णय घेतिल्लो विच वॉज द पिपल्स डिमांड की कजिनोज नीड टू मूव आउट ऑफ रिवर मांडोवी. गोंयच्या लोकांचो विशय हो ज्वलंत बाब मनोहर पर्रीकराच्या वेळाच्यान जो आसा तो आज पर्यंत इज ओनली फायंडींग टेबल्स टू गो विथ. 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिता आसतना ड्युरींग आवर टेन्युअर ऑल्सो we were working on a policy where we would have shifted them out to a particular area. Assembly in last year, Dr. Pramod Sawant, जो मुख्यमंत्री आसा ताणें तेच सांगिल्लें की आमची पॉलिसी ऑलमोस्ट जाल्या अँड वील बी शिफ्टिंग म्हणून. आतां सरकार जावन तांचो 2 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत शिफ्टिंगाचेर न उलयता. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट रिन्युवींग लायसन्सीस. हाजेर एक कळटा की गव्हर्मेंट इज लिसनिंग ओनली द कजिनो इंडस्ट्री फॉर इंट्रस्ट बेस्ट नोन टू एवरीवन. तांकां कोविडा वेळार वेवर दिवप 277 क्रोड्साचो जो हांवें असेंब्लीनूय मांडिल्लो, पूण सादे आमचे बारीक बिजनसमॅन हू आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू सर्वायव ऑर द इंडस्ट्री टू सर्वायव तांकां कांयच बेनिफीट दिलें ना. सो इट इज द इंट्रस्ट ऑफ अ फ्यू पीपल इन द गव्हर्मेंट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हू मे बी बींग टेकन केअर ऑफ are finding only renewals as an answer rather than finding a long term policy. म्हजी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी आसा की हे एक्सटेंशन तुम्ही दिलां, फुडलें एक्सटेंशन दिवच्या पयलीं इफ यू आर क्लियर द पॉलिसी इफ दे नीड टू कम इन लेट इट कम इन. वी हॅव अ बजेट सेशन कमिंग अप विच ही हॅज सेड विल बी समवेअर ऑन March 24th. ताज्या पयलीं इफ ही हॅज द विल देर इज अ वे. So I think that shifting of casinos from River Mandovi, offshore casinos from River Mandovi is something the government can be clear about or take a stand for which at least they will get exposed to what they intend doing. Secondly, when we talk about this casino industry, तांकां जे बेनिफिट्स मेळटा ते बाकीच्यांक अजून पर्यंत कोविड पोस्ट कोविड दिल्ले ना. ताज्या खातीर सरकारान हाजेर क्लियर स्टँड घेवपाची गरज आसा. गेमिंग कमिशनर बाकीचे इश्यूज जे वीच गव्हर्मेंट सेड लास्ट ऑक्टोबरान की गेमिंग कमिशनरान सगळें आमी चालू करतले आर स्टील टू सी द लायट ऑफ द डे. सो आय थिंक वी नीड टू फायंड समथींग वीच इज मोर प्रॅक्टिकल. वी आर फेड अप ऑफ दीस बेड टायम स्टोरीज दॅट द चीफ मिनिस्टर कीप्स गिवींग. एक्सटेंशन दिलां, आतां फुडलें एक्सटेंशन न दिता स्टँड दाखय आनी घे की बाबा आमी शिफ्ट करता विथ अ पॉलिसी वीच इज देर ऑर वीच वॉज देर एंड ती पॉलिसी करून शिफ्टिंगाचें तुमी हातान घेयात. ही पयली म्हजी एक डिमांड आसा. Okay, coming to again casinos, Babush had given in the manifesto within 100 days they will be moving out. Besides that, even the mayor has said that we are against casinos. So now it has come to opposite of that. Babush had taken a stand when he was in Congress, I believe. So it is for Babush to tell why, what stand he has taken. His CCP, why the mayor is talking. I think it is for him to talk on this aspect. As far as our demand is gone, my demand has been there from 2012 when I came in as a legislator to say that we need to move them out of River Mandovi. I have been quite vocal on this. एकदा परत उलोवन ताळो दुखता असो तूंय खर्शेता, पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की रिवर मांडोवींतल्यान भायर सरपाचीच गरज आसा. ऑलरेडी म्हादय विकली, उदकाची फूल हें जावन चेंज जावपाचें आसात, कोर्सूय चेंज जावपाचें, सगळें चेंज जावपाचें आसा. We are at least from this point of view, let the casino industry once whatever decision needs to be taken in terms of shifting, which the chief minister himself had assured the Goans, ते करून तरी ताणें दाखोवनी की एक तरी आपूण काम उलयता ती फट मारना पूण करून दाखयता. Okay, coming again to casinos, it is also to be seen that crores of rupees revenue has been generated by the casinos. Having asked this question to Babush, who is the MLA, he says that traffic is the major problem and not a shifting of casinos. See, casino industry is coming to Goa. Casino industryचे revenue leakages कितले आसा सगळ्यांक खबर आसा. And I think sales tax people will be more easier able to tell you what is the revenue leakage that has been happening. But I wouldn't want to comment on what Babush said. He is a responsible, more experienced legislator than me, a senior legislator, an ex-minister. He knows better what is for his constituency, and the constituency people may be knowing what is good for them. For me, it is our demand because it's coming into River Mandovi, which is touching our constituency, to move out from there. थंयच्यान भायर काडून तुमी खंय व्हरता, ऑनशोर करता, तांकां एक सायड डिमार्केट करता, स्पेशल झोन करता, कितें करपाक ती पॉलिसी काडून दे नीड टू आयडेंटिफाय एंड डू इट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. Is shifting of casinos a permanent solution? See, casinos need to be shifted. It is one thing very clear. Whether they are put into something, this has been our local demand for long.
सो थंयच्यान भायर काडून खंय व्हरता कितें व्हरता हें सरकारान स्पश्टीकरण करचेंच पडटलें एन्ड देन मे बी मार्क अ झोन